ValaiTamil சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து விட்டீர்களா? பயனுள்ள வீடியோக்களை பெற youtube.com/valaitamil சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலை கிளிக் செய்யவும். மலேசியாவில் வந்துட்டு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏன்னா இந்த ப்ரெசன்டேஷன் செய்ய சொல்கிறப்ப ஒரு 10 நிமிடத்தில் வந்துட்டு எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி பேசுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவ்வளோ சரியாக தெரியல. ஆனால் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா என்னோடய தாயார், எப்போவுமே எல்லா மேடையிலையும் என் தாயாரை பற்றி பேசுவேன். இறந்துட்டாங்க. அவங்க எங்கள் பக்கத்தில் காரைக்குடி பக்கத்தில் வெளிமுத்தின்னு சொல்லிட்டு கிராமத்துலேன்னு வந்தோம். 69 மலேசியாவுக்கு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எங்கள் தந்தையார் வந்துட்டு சில வியாபாரங்கள் பண்ணி நஷ்டமான காரணத்தில் அவங்களே ஒரு டீ ஸ்டால் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் நானே 2 தங்கச்சிங்களை படிக்க வச்சு நாங்கள் ஓரளவுக்கு இப்போ நல்லதாக இருக்கிறோம், நல்லா வளர்ந்துருக்கோம். இப்போ மலேசியா சொர்ண பூமின்னு சொல்கிறப்ப ஒரு டீ ஸ்டால் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் பல வியாபாரங்கள் 3 ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 30,000 ரிங்கிட் வியாபாரம் வர அளவுக்கு குரோ பண்ணாங்க அவங்க, எங்கள் தாயார் செஞ்சாங்க. ஸோ அதனால் மலேசியாவில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் பிளென்டி, டெஃபினெட்லி ஆர் பிளென்டி. இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுப்போம்னா என்னோடய ஊரில் ரொம்ப பேர் வருவாங்க. ராமநாதபுரம் மழை பெஞ்சால் தான் விவசாயம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர். அப்போ விவசாயம் பண்ண முடியாமல் நிறைய பேர் வந்துட்டு மலேசியாவில் வந்துட்டு வேலைக்கு வருவாங்க. சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா இந்த காடி கழுவுற வேலைக்கு வருவாங்க. வந்துட்டு அவங்க கொஞ்ச நாளில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ஒரு 6-7 பேர் அவங்களுக்கு கீழே வேலை செய்வாங்க. அவங்க ஒரு தொழிலதிபர் மாதிரி ஒரு 5 பேரை வச்சு வேலை செஞ்சுட்டு அவங்க ஒரு 30,000 ரிங்கிட் மாதம் இந்தியாவுக்கு திருப்பி அனுப்பிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் பிளென்டி இன் மலேசியா. ஸோ அதை சொல்லி என்னோடய ப்ரெசன்டேஷனை அவங்க சொன்ன மாதிரி ரத்ன சுலபமாக முடிக்க பார்க்குறேன். இன்னொரு பாயிண்ட் வந்துட்டு கொண்டு வர நினைக்கிறோம்னா, இப்போ நான் மலேசியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்ல வந்துட்டு மலேசியாவில் நீங்கள் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் செஞ்சுருக்கோம். ஆனால் த பாயிண்ட் இஸ் வி ஹேவ் அரவுண்ட் 2.something million இந்தியன்ஸ் இன் மலேசியா. அண்ட் தமிழர்கள் வந்துட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் தமிழர்கள் வந்துட்டு மிகவும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட ப்ரொடக்ட்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் நாட்டுக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக, இட்ஸ் மியூச்சுவல் சிம்பியாசிஸாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். இப்போ மிஸ்டர் டாக்டர் சிவம் இருக்கார். அவர் வந்துட்டு இந்த மஞ்சான்னு சொல்லிட்டு இந்த சில்லி சாஸ் செய்கிறாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு பல நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இங்கே உள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்துட்டு நம்ம மலேசியாவுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் கவர்மெண்ட்டில் முந்தி இருந்தேன், இப்போ இன்னொன்னுமோ இல்லைனா வந்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஸ்பீக் அபவுட் ஹவு டு பிரிங் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டு மலேசியா. பட் நவ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஹவு மியூச்சுவலி கேன் பி பெனிஃபிட், தமிழர்ஸ் கேன் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் ஈச் another. Okay, next slide. Okay, we are a multiracial country. We got 13 states and we are strategically located in the center of Southeast Asia. We are on top of Singapore. Those people who don't know us, a lot of people know Singapore better than us, but nevertheless we are on top of Singapore. And I think the relationship between Tamil Nadu and Malaysia goes back almost 400 years, 400 to 500 years. A lot of traders. If you look at the literature that Malay literature that speaks about what you call the connection between India and also particularly Tamil Nadu and Malaysia. And நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிங்கன்னா சோழ மன்னர் கூட கடாரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊரை வந்துட்டு அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போனார், போர் செஞ்சுட்டு போனார்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அப்போ அந்த தமிழர்களுக்குள்ள வணிக கனெக்ஷன் வந்துட்டு இட் ஹஸ் பீன் தேர் ஃபார் அ லாங் டைம். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பீப்புள் வர் ட்ரேடர்ஸ். என்னோட தந்தையரும் வந்துட்டு ட்ரேடராக தான் வந்தாங்க, மலேசியாவுக்கு வந்தாங்க. தென் தி ஸ்டார்டட் ஆஃப் சம் பிஸ்னஸஸ் ஓவர் தேர், தென் அதுக்கப்புறம் போனாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இருக்குது. ஸோ வி ஆர் அ ஃபெடரலி அப்பாயிண்டட் கவர்மெண்ட். We have a total population of 32 million. Our currency is ringgit. Languages, 4 languages primarily. Of course, Malay is our official language, English, Chinese and Tamil. It's spoken widely over there. Next slide. Okay, mainly FDI investors into Malaysia. சிங்கப்பூருக்கு நிறைய பேர் போகிறாங்கன்னா அவங்களும் எங்கள் மேலே தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவு பியூட்டிஃபுல் வி ஆர். சொர்ண பீனி சொல்கிற மாதிரி எவ்ரி ஒன் இன்வெஸ்ட் a lot of money into Malaysia. Okay, next slide. Oh, okay. So we are looking at rankings at how are we posted up. Ease of doing business and so every year we go up on the ranking. Now we are 24 among the whole country, among the whole world. And the government is very aimed at how to make businesses more easier. So registration of business, last time it will take around 14 days. Now it's done in less than an hour. Plus you can do research, and if you want to register, you can register it over there. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு எஃப்டிஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு there's a lot of initiative by the government, by MIDA. We go to Malaysian Industry Development Agency ன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது, Investment Development Agency. You can go there, they can talk about it. MDEC ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏஜென்சி இருக்குது, you can go there, they can talk about it, how to invest in Malaysia. Okay, these are the things that I find it very interesting.
what are the emerging industries in Malaysia? Aerospace is definitely one. There's a plan to come up with a aeropolis ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு KLIA வந்துட்டு a center hub to do that. That is mainly to support the e-commerce. இப்போ நீங்கள் நியூஸில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா Alibaba வந்து has set up a center there, and they are trying to make that as a hub to bring in things in and out. So government thinks that e-commerce and aerospace is going hand in hand together with it, and there's a lot of opportunities being done there. Services, you have a lot of any type of services that you want to do in Malaysia, definitely there is a lot of opportunity on there, and biotechnology. From what I know, India Insulin company, they have started up a base in Malaysia, in Johor Bahru, and they are doing insulin on a part of that. So opportunities are plenty, like all the other speakers said. 5 to 7 minutes is definitely not enough to speak about almost everything that what we can do there. There are regulations and things that we can done there, but nevertheless there is a lot of tax benefits also we can talk about. If you are going to invest into Malaysia, these are some of the tax benefits taken there. If you are going into certain industries, you can get double tax deduction, you can get a pioneer status thing done over there, and also our income tax is relatively a bit cheaper than most of the other countries out there. So there are a lot of slides to talk about other tax benefits. Another thing that we can move on, talk about the Malaysia-India comprehensive economic cooperation that India and Malaysia has in an official level. Last year, I was here present with the Prime Minister Modi to do sort of bilateral trade agreements on several areas, and I was involved in definitely one of them. And property investment. I think Malaysia is another place where you can actually invest a lot of properties. Now properties are going for sale, almost like a fire sale out there. So if you want to intend to invest in some properties, and there's certain laws that you have to come to, but nevertheless, it is relatively easier if you want to hold property. So with that, I think that's Ratana Surkurama. Okay, thank you very much for the opportunity, and hope to see you all later. Thank you.